technology issues. Bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est un midi pour moi, midi 15, et pour Bruno, c'est 6h15. Et on a pensé aux places d'avoir notre concert prévu pour aujourd'hui, qui malheureusement ne peut pas être live. On a fait une entrevue, discussion avec Bruno. Et je suis tellement heureuse d'accueillir Bruno de notre écran. Et moi, je suis à la Chapelle historique de Bon Pasteur et Bruno est chez lui. Et je vais essayer de parler avec vous parce que c'est formal. Mais bienvenue et peut-être vous pouvez commencer de juste nous dire un peu de sa vie avec le violoncelle récemment et qu'est-ce que vous occupe ces jours? Alors bonjour à tous. En préambule, je souhaiterais dire à quel point je suis triste de ne pas être à Montréal avec vous aujourd'hui et ces jours-ci pour tout ce qui était prévu, ces concerts. Et je remercie infiniment Elinor d'avoir organisé cette entrevue qui nous permet d'avoir la présence. Oui. Alors, je peux parler un petit peu de la période qui vient de se passer, qui est assez particulière. C'est vrai que depuis la fin du mois de février, j'ai joué seulement 3 concerts. Yeah. Donc c'est vraiment très peu. Et en même temps, j'ai eu l'impression que le temps a passé très vite et que j'étais très très occupé. Alors pour plein de raisons. D'une part, je venais de recevoir un nouveau violoncelle. Et du coup, j'avais vraiment du travail avec ce violoncelle, puisque un violoncelle neuf, il faut y consacrer beaucoup de temps. Et alors, c'était particulier pour moi, parce que c'est la première fois dans tous les instruments neufs que j'ai eus, que j'avais autant de temps pour le jouer, et tous les jours surtout. Parce qu'en général, on est toujours occupé avec quelque chose. Et pas juste arriver l'instrument et vous jouez un concert le jour après. Voilà, c'est ça. Je connais ça. Voilà. Et puis, sinon, une partie moins drôle, c'était toute la partie administrative, évidemment, de l'organisation de la vie de musicien, à savoir les concerts annulés, les concerts reportés, l'organisation de l'académie que j'organise en Bretagne au mois de juillet, normalement, qui est reportée au mois d'octobre. Donc voilà, tout ça, ça prenait beaucoup de temps aussi. Et puis, depuis le mois de juillet, la mobilité qui est revenue et la possibilité de retourner voir mon luthier, de faire quelques concerts, de retrouver mes amis musiciens. Voilà. Et puis aussi l'enseignement qui a recommencé depuis le milieu du mois d'août à Genève. Yeah. Voilà. Mais peut-être on peut continuer avec ce sujet de nouveaux instruments parce que vous vendez et achetez des instruments souvent. Et on voit comme 5 instruments behind you. Oui, j'en ai sorti quelques-uns. Oui, c'est tellement beau, c'est délicieux. Mais pourquoi ce que chaque nouvel instrument vous apprend? Est-ce que vous allez changer votre collection continuellement ou vous avez une collection idéale que vous arrivez à arrêter? C'est quoi votre... Alors, oui, tous ces instruments, c'est en fait l'histoire d'un cheminement avec un seul luthier qui s'appelle Charles Richer, avec qui je travaille maintenant depuis presque 30 ans. Donc j'ai rencontré Charles quand j'étais étudiant au Conservatoire de Paris. Il était venu présenter son premier violoncelle à la classe. Donc c'était en 1985 ou 1986. Et ensuite, on est resté toujours en contact. Et puis en 1996, il a fait un premier violoncelle pour moi. Et je n'avais pas du tout prévu qu'il y aurait autant d'instruments. J'avais simplement envie de vivre l'expérience d'un instrument neuf et de cette démarche de travail vraiment complice avec un luthier. Yeah. Et puis, cet instrument m'a ouvert des portes. C'est l'instrument avec lequel j'avais fait le premier enregistrement de Vivaldi. Et ça m'a donné plein d'envie, en fait. Ça m'a permis de concrétiser plein d'envies musicales. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai rencontré la personne qui va me permettre peut-être de chercher, de trouver les instruments qui correspondent au répertoire que j'ai envie de jouer et de partager. Et donc l'histoire a commencé comme ça. Le deuxième violoncelle, il est là, d'ailleurs à côté de moi, quelque part.
il est derrière moi, voilà. Il est là. Et donc ça, c'est l'instrument qu'on a fait d'après un modèle de Gasparo da Salo, pour le projet des suites, de l'enregistrement des suites de Bach. Donc c'était dans les années 2000. Et puis que j'adore. Oui. Après, il y a eu d'autres instruments qui sont venus par le souhait d'explorer le répertoire du XVIIe siècle, donc avant le violoncelle. Et donc c'est là qu'il y a cette histoire de basse de violon qui a commencé. Et donc là, on a commencé à travailler sur des modèles d'Amati. Alors là, j'ai sorti un des modèles d'Amati que j'ai, qui est la plus grosse basse, qui est une basse à 6 cordes, et qui est inspirée d'une viola bastarda, mais dans un grand format, et donc qui avait été fabriqué au départ pour le projet Frescobaldi. Oh, OK. Est-ce que vous avez joué Bonizi et Ortiz avec ça? Ou Alors, Ortiz, quelques pièces d'Ortiz avec cet instrument, mais très peu. Par contre, Bonizi, je l'avais enregistré avec cet instrument, aussi parce que il y avait, dans Bonizi, il y a cette musique de diminution qui descend jusqu'au sol grave et qui en même temps qui monte très haut dans l'aigu, et qui était une énigme pour moi. Et donc, il fallait trouver une solution d'un instrument à 6 cordes avec un accord, et en même temps que l'instrument sonne avec une belle basse fondamentale et puis soit capable de monter dans l'aigu. Donc ça, c'est ce qui a guidé en fait ce projet d'instrument. Et puis pour l'enregistrement Ortiz, il y a une bonne partie de l'enregistrement. Donc ça, c'est l'instrument, je dirais, le plus ancien dans le modèle, et inspiré des basses aussi de Gasparo da Salo ou des basses vénitiennes de la Renaissance. Alors, en fait, vous avez dit tout à l'heure, Elinor, que je vendais beaucoup d'instruments. En fait, j'en vends très peu. Je viens de vendre un violoncelle. J'ai vu un avertissement de un, mais... Voilà, j'ai vendu 2 violoncelles pour l'instant, parce que au bout d'un moment, il n'était pas possible de tout garder. Mais en fait, je garde beaucoup les instruments parce qu'il y avait l'idée de créer un consort de violon du XVIIe, donc quand on a commencé avec les instruments d'Amati. Et puis après, les instruments aussi souvent vont pas un peu par famille, c'est-à-dire que j'ai 2 instruments inspirés d'Amati, la basse et le ténor. Après, il y a les instruments qui ont été faits d'après des tableaux de Basquemis et Bétera, donc de la première moitié du XVIIe siècle. Et donc c'est pareil, ça c'est un instrument qui est décliné en 2 modèles. Ça c'est le petit modèle, le petit ténor, et j'en ai un autre qui est plus grand. Donc ça permet de jouer la musique d'une voix d'alto ou d'un soprano qui n'est pas très, très bas, pas très haut, pardon. Et puis le ténor, évidemment, qui peut jouer toute la partie ténor jusqu'au ré grave. Alors, il y a cette exploration de l'histoire avant le violoncelle, moi, qui me passionne vraiment, parce que je trouve que cette période musicalement est d'une richesse incroyable, et puis d'un point de vue organologique, c'est fabuleux. Et puis parallèlement à cette exploration qui remonte le temps, il y a ce travail qui continue avec Charles concernant le violoncelle. Et donc, régulièrement, il y a un violoncelle qui vient jalonner tous ces instruments différents. Et donc, le dernier qui est arrivé donc, juste avant le confinement, au mois de février, c'est un instrument d'après un modèle Stradivarius, donc les derniers modèles de Strad, des instruments qui ont été beaucoup copiés au 19e en Italie, et puis après partout en France également. Et qui est un instrument avec un montage classique, avec un projet autour des sonates de Beethoven, pour commencer. Voilà. C'était pour aller au répertoire. Voilà. Donc du coup, c'est un instrument qui marche très bien aussi pour Boccherini. Là, j'ai expérimenté ça cet été. Et donc voilà, ça c'est un peu le cours de l'histoire, on va dire, des instruments. So, est-ce que vous avez un autre qui vient dans les prochains 1-2 ans? Alors pour l'instant non. Pour l'instant non, mais parce que en fait il y avait ce violoncelle qui était commandé pour le projet de musique classique, et puis dans le même temps j'ai racheté un instrument aussi de Charles qui était très récent, et qui est aussi sur un modèle de Gasparo da Salo, mais qui est plus petit, et qui, parce qu'il était très beau, et que je voulais explorer l'idée d'un instrument plus petit pour jouer les suites de Bach. Okay. Et du coup, et voilà, cet instrument, il est là.
Et c'est donc c'est le même modèle, le Gasparo, mais qui est plus petit. Yeah. Et avec un diapason légèrement plus court que ce que je joue d'habitude. Comme 63 centimètres? Non, c'est quand même plus. On est quand même à 67, 67. 68, mais ça fait une Yeah. grosse différence en fait quand même de Pour le quatrième physique. suite et Oui, le troisième pour la quatrième, pour la cinquième suite, ça fait une grosse différence. Yeah. Yeah. Voilà. Est-ce que vous êtes contente? L'exploration était fructueuse? Ah bah, c'est-à-dire que oui, comment dire, c'est jamais fini en fait, parce que il y a ce travail avec les instruments, et en même temps Charles fabrique les cordes lui-même, il fait les archets, donc il y a toujours quelque chose qui est en chemin. Super. Et donc on est à la fois, comment dire, je suis comblé avec tous ces instruments, dans le sens que c'est forcément une chance que je me suis donnée, mais c'est quand même une chance d'avoir réussi à avoir toute cette collection. Yeah. Et dans le même temps, je suis un éternel insatisfait, dans le sens que on est toujours en train de chercher, et que j'ai du mal à me complaire dans quelque chose qui fonctionne. C'est un monde en mouvement en permanence. Ouais. OK, juste pour ajouter que j'ai 5 violoncelles et 2 viols, et je trouve que je dois toujours acheter les cordes. C'est juste continuellement l'argent que je dépense pour les cordes. C'est terrible. Mais bravo pour tout ça, c'est tellement intéressant. Et je vais continuer avec des questions pour le répertoire italien. Musique italienne ancienne est un répertoire et un sujet très large, bien sûr. Mais est-ce que vous jouez, il y a des pièces en particulier que vous parlent et que vraiment à vous donner un aperçu à cette musique en général? Alors, c'est une bonne question parce que c'est difficile d'y répondre. Yeah. Et alors, je dirais que oui, ça va être plusieurs pièces peut-être qui vont, ou des musiciens qui pour moi me marquent profondément dans toute cette histoire. Donc depuis Ortis, la musique de diminution, et puis jusqu'à Boccherini. Alors pour moi, il y a un compositeur et un corpus de pièces pour moi qui a été très important. C'est Frescobaldi. Parce que Frescobaldi, il est là au début du XVIIe siècle et il est à la charnière de deux mondes, et il exprime en plus pour moi l'esprit italien d'une façon vraiment fantastique. Yeah. À la fois, il y a la chanson, il y a la danse, il y a le contrepoint, il y a toute cette science des proportions qui vient de la période des diminutions qui précède. Yeah. Et puis, dans tout ce mélange ce virevoltement de caractères, il annonce vraiment pour moi l'esprit italien qu'on va retrouver après, par exemple, à Bologne, avec un Iachini qui va se permettre d'exprimer avec la musique des choses que peut-être on ne se permet pas à cette époque-là, et comme Gemignani va le faire plus tard, où on a l'impression qu'à chaque fois, après, le monde va s'arrêter, parce que qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, si ce n'est faire évoluer l'instrument pour lui faire dire d'autres choses. Alors je dirais que c'est comme c'est des jalons comme ça, hein, comme des bornes sur un parcours. Et alors il y a Frescobaldi, évidemment Ortis, c'était pour moi quelque chose de plus, comment dire, un amour de cette musique complètement instinctif et à fleur de peau, que je n'ai pas besoin de justifier pour mon comme attirance. Et puis en explorant ce répertoire, on s'aperçoit qu'on est vraiment là au début de cette explosion de ce répertoire de diminution qui est fabuleux et qui n'est pas assez exploré à mon goût par les basses d'archer. Et voilà, ça c'est un chant que j'espère j'aurai le temps d'explorer. C'est super. Je pense que le violoncelle
est un peu trop comme un mur. Si le mot c'est pas dans le manuscrit, dans les publications, les violoncellistes explorent pas. Et je dis souvent à mes étudiants, mes collègues, juste joue la musique pour basse, aussi pour le violon, pour le dessus, comme juste joue la musique et soucie pas que c'est pas notre mot, notre titre. Juste donnez-vous la confiance de juste prendre le répertoire pour vous-même. Ça, c'est mon approche avant le violoncelle. Oui. Yeah. OK. Alors, je me demande si vous pouvez parler juste un peu de Vivaldi, parce qu'on va jouer un peu de Vivaldi ce soir. Parce que vous avez enregistré beaucoup. Quels sont les aspects, trois aspects plus importants pour vous dans votre performance de cette musique? Alors pour moi, Vivaldi, c'est un compositeur à part. Déjà parce qu'on le reconnaît instantanément. C'est quand même assez... il y a quelque chose voilà. Et alors, ça paraît un petit peu bête de dire ça, mais en fait, comment dire, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à exprimer des choses très profondes, ou même l'insondable, mais avec des mots très simples. Et donc, je pense que c'est pour ça que aussi ça arrive à nous toucher d'une façon très, voilà, parfois maladroite, parfois, je sais pas, il y a quelque chose dans ce langage qui est, par exemple, je suis toujours effaré de voir à quel point Vivaldi ne respecte pas les carrures dans l'écriture. Il fait des carrures de 4, de 3, après il fait 5 mesures, après, etc. Mais si on écoute, ça ne dérange absolument pas. Parce qu'il y a une espèce de logique là-dedans. Il y a une balance, mais quand même. Exactement. Il y a un équilibre absolument fantastique. Alors ça, c'est l'aspect de départ, je dirais. C'est la façon dont la musique me touche. Après, un peu plus profondément, je dirais que ce qui me fascine chez Vivaldi, c'est la superposition des temps. C'est-à-dire que dans une même pièce, très simple, il arrive à nous faire sentir une façon dont le temps se passe, mais de façon différente. Et ça marche ensemble. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui chante, vous avez quelque chose qui symbolise le clocher de l'église, et puis vous avez quelque chose qui est plus actif. Et tout ça, c'est dans une narration très simple. Et on a l'impression toujours que c'est comme un contrepoint du temps. Et ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique dans cette musique et que je retrouve régulièrement. Les niveaux, je ne connais pas le mot en français, layers, the layers, comme, niveau, like, différents, superimposed on each other. Mais, ok, je vais continuer en français. Oui, ok, et pour faire une interprétation, quand vous commencez à apprendre une nouvelle pièce de Vivaldi, c'est quoi l'approche? Alors l'approche, ça va être déjà, dans un premier temps, de comprendre tout de suite comment... Parce qu'il y a de chercher un peu la clé dans la façon dont c'est écrit, parce que de ça va découler la possibilité d'exprimer un certain nombre de choses, d'éléments qui sont dans la musique. Et puis après, ce qui me guide, c'est le troisième élément dont je n'ai pas parlé, c'est le chant. C'est-à-dire que c'est une musique qui chante et qui invente le bel canto avant le bel canto. Et donc il y a cet élément qui est quand même prépondérant. Même quand ça va vite, ça chante. Même avec les sixièmes de notes, ça chante encore. Je suis d'accord. Oui. Bon, ok. Mais vous aimez les bateaux? Oui, beaucoup. Comment le violoncelle et les bateaux vont ensemble? Alors, on peut dire que un bateau, c'est un violoncelle à l'envers qui flotte. Yeah. Voilà, oui. Et alors,
Dans l'architecture de l'instrument et dans l'architecture des bateaux en bois, il y a beaucoup de similitudes, comme dans une charpente. D'ailleurs, en Bretagne, où j'habite, il y a beaucoup de charpentes de maisons, enfin, ou d'églises qui sont construites comme une charpente de bateau à l'envers. Et on retrouve évidemment ça dans l'architecture du violoncelle. Alors après, alors le bateau, c'est tout un monde aussi. Hein. C'est comme le violoncelle. Hein. Entre le bateau moderne et le bateau traditionnel, entre guillemets, on a tout ce monde et où la façon finalement de sentir les éléments va être différente aussi. Et la façon de les vivre. Donc, moi, je suis assez passionné d'architecture navale. Je pense que, voilà, à part le lien qu'il peut y avoir à la fois dans les matériaux et qu'est-ce qui se passe dans la rencontre des matériaux avec l'eau, avec l'air, avec le... Voilà. Il y a toujours beaucoup à savoir. C'est comme l'angle de la vente change, les vitesses. Il y a c'est la nature comme le son, mais il y a toujours une expertise de ça, je trouve. Oui. On est dans un monde aléatoire qui bouge tout le temps. Donc, il faut s'adapter tout le temps. Donc c'est vrai que ça rejoint ce qu'on vit avec la corde en boyau. Hein. Exact. Ça, c'était le sens de mon commentaire. Oui. Oui, c'est super quand vous postez les photos sur Facebook les deux côtés de ta vie, votre vie. Alors, dis-nous, laquelle musique italienne, ou si c'est pas italien, mais quelle musique vous allez jouer dans le prochain comme 6 mois, même que la pandémie n'est pas finie? C'est quoi votre projet bientôt? Alors, les projets de concert, ça va être des concerts avec les sonates de Beethoven, avec Mondraton. Les 5? Non, les 3 premières. Premières sonates. Et puis, après, il y a un concert avec les suites de Bach, avec 2, 3, 5, et que je joue en 3 triptyques. C'est-à-dire que chaque suite est introduite par une pièce italienne de la fin du XVIIe siècle. Et puis, après la suite, vient un caprice de Dall'Abaco. Et donc, j'aime beaucoup faire ça parce que c'est une façon de faire le lien à la fois entre ces pièces de Jean-Sébastien Bach qu'on a trop tendance à isoler toutes seules dans un coin, mais dans les remettre dans un contexte à la fois d'une époque, même si elle est large là, mais en tout cas d'un chemin de l'instrument. Et donc je trouve toujours intéressant de faire entendre les pièces pour violoncelle seul ou pour basse seule qui l'ont précédé. Et puis je trouve que les caprices de Dall'Abaco vont très bien avec les suites de Bach. Et aussi parce que il y a un côté intemporel dans la musique de Dall'Abaco, de ces caprices c'est difficile de dater. Il y a des choses qui paraissent anciennes, d'autres qui paraissent très modernes. On a l'impression qu'on est sur, je sais pas, en tout cas plusieurs dizaines d'années. C'est assez étonnant. Et tous ces caprices sont tellement différents que je trouve assez facile finalement de trouver pour chaque suite un caprice qui va pouvoir venir en réponse. Voilà. Donc ça, c'est un projet que je dois faire le 26 septembre, là, dans bientôt, en Touraine. Et puis, après, avec les Basses Réunies, on a un concert Boccherini, où c'est un programme qui mélange des sonates de Boccherini avec des sonates de Scarlatti, qui sont jouées soit au clavecin, soit au pianoforte. Et donc, c'est un programme que j'appelle Conversations intimes. Donc, c'est une rencontre imaginaire entre Boccherini et Scarlatti. Et donc, c'est il y a même parfois des sonates de Scarlatti qui viennent à l'intérieur des sonates de Boccherini. Voilà,
c'est un programme qu'on joue. Il y a 1 heure de musique comme ça sans pause. Voilà, c'est une sorte de voyage. Voilà. Et à la fois il y a le piano forte et le clavecin qui se répondent et le violoncelle. Donc c'est à la fois un échange entre les instruments et la musique. Je voudrais juste vous suivre pour le prochain mois, les projets. un jour, je vais aller là et juste suivre les concerts. Alors, je voudrais juste dire à nos spectateurs, parce qu'on a, je pense, comme 50 personnes ou plus qui gardent le broadcast, que je suis Elinor Frey et je suis à la Chapelle historique du Bon Pasteur. J'étais l'artiste en résidence pour la saison dernière et je parle avec Bruno Cocset, un de mes musiciens favoris au monde, qui habite à Bretagne, en France. I'm speaking with Bruno Cocset, and mostly I prepared the questions, but if anyone has a really urgent question, I'm checking the chat and I'll maybe try to answer. Si quelqu'un a une question, je peux essayer de proposer à Bruno. Dans quelques minutes, dans 2-3 minutes, Marc Vanscheeuwijck va nous joindre pour discuter votre projet Cello Stories. Mais avant que Marc arrive, je voudrais juste vous proposer une question plus personnelle, si vous me permettez, que quand dans vie musicienne, violoncelliste, quand est-ce que vous avez douté de vous? Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez douté de vous et vous ne pensiez pas pouvoir atteindre le niveau que vous voulez? Comment tu as réussi de passer ces moments? Alors, je doute tout le temps. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, il faut accepter de douter sans que le doute soit quelque chose de destructeur. Donc, il y a forcément en permanence quelque chose un travail mental qu'on doit peut-être faire en même temps. Et en même temps, je trouve que le doute nourrit et que dans le répertoire et dans toute cette musique, la certitude, elle tue tout. Et donc, je me bats un petit peu contre les dogmatismes, contre des gens qui trouvent d'un seul coup quelque chose et qui disent « mais c'est comme ça qu'il faut faire », etc. Parce que ça ferme tellement les choses que je trouve ça dommage. Alors, pour moi, le doute, c'est Marc. Oui. Marc, je vais laisser Bruno finir et je vais vous accueillir après. Oui. Et la question du doute, pour moi, est profondément liée à la corde en boyau. C'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on parlait tout à l'heure quand on a lié ça avec le bateau. C'est le côté aléatoire, le fait de ne jamais savoir à 100% qu'est-ce qui va se passer, comment ça va sonner. Vous pouvez avoir travaillé énormément dans votre chambre et quand vous arrivez au concert, ça sera très très différent et beaucoup plus différent que quand on joue la corde en métal. Et ça, c'est ce travail qui est énorme qu'on doit faire, c'est travailler cette chose qui peut, où le doute peut s'installer, bien sûr, où il faut parfois, souvent, lutter. On se dit mais c'est pas comme ça que j'avais prévu de le faire, et s'adapter en permanence, ne pas et donc du coup être au moment du concert dans une proposition, c'est-à-dire qu'on propose quelque chose qui tient compte de tous les paramètres. Vous, ce jour-là, le public, l'acoustique, l'hygrométrie, le violoncelle, les cordes, la musique, et il faut se préparer à ce que ce mélange soit pas comme prévu. Donc c'est une forme de doute, et en même temps c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Donc parfois c'est difficile, et par contre quand ça fonctionne, ça nourrit énormément. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. C'est super. J'ai répondu à ta question. Ça m'inspire beaucoup. Oui, j'apprécie beaucoup votre réponse très claire. Et maintenant, je voudrais juste accueillir Marc. Marc, est-ce que... Are you muted? Non. OK. Mais bienvenue. Je vous dis qu'on a nous trois sur le même écran, comme prévu ici à la salle. Je suis à la Chapelle historique du Bon Pasteur.
Et on voudrait parler de votre collaboration Cello Stories et des autres collaborations qui était finie comme il y a 2 ans, je pense. Un peu plus maintenant, oui. Ouais, OK, 3. Mon première question est pourquoi vous n'avez pas parlé et discuté et joué Fiore? Alors, je vais répondre parce que c'est moi le fautif. Parce que je me suis pas consacré à Fiore, donc c'est pour ça. Non, c'est un petit blague. C'est une petite blague de moi, mais Marc. Il y a énormément de choses dont on n'a pas parlé dans ce Cello Stories. Oui. En fait, puisque c'était un projet qui avait été aussi lancé par Alpha en 2013, je crois, pour lequel Bruno m'avait contacté. Naturellement, il a fallu partir en fait des disques, des CD que Bruno avait enregistrés pour Alpha. Et ça, c'était le point de départ d'avoir un répertoire à inclure avec le livre. Donc, j'ai parlé plein de choses, naturellement, qui ne sont pas sur les disques, mais d'un autre côté, il y a aussi plein de choses dont on aurait dû parler et dont on n'a pas eu l'occasion. Mais enfin, même dans un gros livre sur le violoncelle, je ne crois pas qu'on réussirait à parler de tout ce dont il faudrait parler. Parce qu'il y a toujours espace pour le deuxième partie, pour un sequel. Bien sûr. Yeah. Oui. Et c'est l'idée aussi de ce projet Cello Stories, c'est d'ouvrir, c'est quand on commence à explorer ce monde et ces répertoires, notamment surtout du XVIIe siècle, c'est une porte ouverte qui est infinie. Et donc la suite, c'est nous ou c'est les autres, ça n'a pas d'importance. Je dirais que c'est vraiment pour donner envie d'explorer. Oui. En fait, il y a aussi le fait qu'on a appelé ça, que j'ai insisté pour qu'on appelle ça Cello Stories, plutôt que The Story of the Cello, ou The History of the Cello. C'était justement pour laisser cette ouverture. On va parler de quelques histoires ici, et puis il y a plein d'autres histoires à raconter sur le même sujet, et ça, c'est le futur qui nous l'apportera, nous ou les autres, j'espère beaucoup d'autres aussi. Parce que, oui, et moi, je trouve que nous trois sommes des personnes qui aiment la recherche et on exprime dans divers modes. Marc joue les concerts comme violoncelliste, moi et Bruno, et Marc publie les livres, les articles, Bruno publie les CD. Marc et moi va bientôt sortir un nouveau CD où on joue ensemble de musique de Vandini. Moi, j'écris des petites choses et je fais mes recherches. Je trouve que c'est intéressant de collaborer avec des personnes qui ne sont pas fixées dans juste un rôle, violoncelliste ou musicologue. Vous exprimez légèrement différent. You express this work differently, but dis-moi, c'est quoi l'avantage, qu'est-ce que vous aimez de collaborer avec une personne qui n'est pas dans un rôle fixe? J'espère que c'est clair mon question. Mais... Oui. Oui. Moi, je dirais que pour ce projet Cello Stories, il n'y avait pas d'autre solution que de proposer à Marc. Pour moi, c'était la personne qu'il fallait contacter. On ne se connaissait pas. Moi, je connaissais Marc seulement par ses écrits. Yeah. Et on ne s'était jamais rencontrés. Et je me suis dit, la seule personne qui peut vraiment parler de ces histoires, c'est Marc. Aussi parce que je sentais que Marc était dans une démarche similaire, c'est-à-dire qu'on explore, on propose, on émet des hypothèses, on essaye d'expliquer des choses, mais on n'est pas sûr à 100%. Yeah. Et on accumule des connaissances et on s'aperçoit en explorant ce monde que plus on ouvre les portes, plus il y en a à ouvrir. Donc, comme c'est tout à l'heure, c'est infini. Et moi, c'est ça qui me plaisait. Et puis, je voulais aussi, du coup, par cette approche, par cette démarche de proposition,
être un petit peu à contre-courant de ce que certains font, disons-le sans nommer personne, mais de ce que certains peuvent faire, où on trouve quelque chose et on dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, on a trouvé le bon instrument pour jouer tel répertoire, regardez, je fais ci, je fais ça. Done. Et moi, voilà. Et en fait, moi, je me rends compte que non. Et comme tu disais tout à l'heure, on joue le violoncelle, puis on s'aperçoit avec ces répertoires qu'on peut jouer les parties de violon, les parties d'alto, qu'on peut jouer plein de choses avec des instruments différents qui sont dans la même famille. Et je pense que rien ne peut être arrêté d'une façon aussi figée comme ça. Oui, oui, exact. Marc et moi avons décidé qu'avec les sonates de Vandini, on va jouer quelqu'un avec le violoncelle à 5 cordes et un avec 4 cordes. Mais 2 ans après, on a changé l'idée. On a décidé de juste faire avec 4 cordes parce qu'on a fait plus de recherches. Mais we weren't like, oh, we already decided we have to do it that way. We changed, and I love that about Marc. J'aime beaucoup de Marc. Il n'est pas fixé dans une chose qu'il a dit il y a 10 ans. Mais peut-être, Marc, vous pouvez... Au contraire. Oui, oui, oui. En fait, bon, c'est une recherche continue et je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Si on a des prétentions d'être violoncelliste historique, eh bien, il faut qu'on continue à s'informer, qu'on continue à ouvrir les portes. Et la beauté du résultat d'ouvrir les portes, c'est qu'on trouve de plus en plus de possibilités d'aborder le répertoire, de le faire de façon différente, avec des instruments différents. Et c'est un work in progress. On continue à trouver. Plus on cherche, plus on trouve. Comme disait Bruno, plus on ouvre des portes, plus il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et pour finir, on ne sait plus très bien où on en est. Mais le tout, c'est de rester flexible et surtout une fois qu'on commence à faire une recherche, qu'on la met en pratique, qu'on la fait tester avec des amis, avec des collègues qui disent oui, ça marche, ça marche pas, ben on se remet en question et on reprend les choses en considération pour essayer d'arriver toujours à un résultat provisoire, comme dans la recherche. Chaque fois qu'on publie quelque chose, le jour où c'est sorti, c'est déjà dépassé, ou à peu près. Donc, c'est un peu la nature de la bête. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, on le met en pratique, on voit si ça marche, et puis on continue à chercher, et parfois on trouve autre chose. Donc, en fait, c'est un peu... pour moi, c'est justement ça qui est intéressant dans cette recherche combinée avec le jeu, et de travailler avec des gens qui font plus ou moins la même chose, avec des accents différents, plus sur le jeu, plus sur la recherche, mais que les deux soient constamment en dialogue. Je crois que c'est fondamental pour faire avancer nos découvertes, nos trouvailles, et des façons de plus en plus intéressantes, en fait, d'aborder le répertoire et de faire parler l'instrument. Bien. Alors, peut-être je vais laisser l'espace pour Marc demander quelque chose à Bruno et Bruno a demandé quelque chose à Marc. Petite question. Commence Bruno. Comment je commence? Alors non, je ne vais pas dire à Marc, je ne vais pas poser une question vraiment, je vais dire à Marc que je pense toujours à notre projet napolitain. Voilà. Oui, oui, ben c'est vraiment quelque chose à développer parce que on en trouve de plus en plus. Je regardais encore aujourd'hui justement le studio per violoncello solo là, de Supriani, qui monte dans des aigus tout à fait hors normes, même en pensant à la clé de sol à l'octave inférieure. Il y a des passages en clé de première ligne qui montent au-delà du La aux 3/4 de la corde. Donc il y a encore pas mal de choses à découvrir là-bas. Et oui, il faut qu'on se remette à penser à ce projet-là, en tout cas. En fait, ma question aurait été justement quels sont tes projets immédiats et à quoi on peut penser pour justement se remettre à travailler ensemble bientôt. Alors écoute, dans les autres projets immédiats, il y a la question des diminutions. Parce que c'est vrai que avec tous ces instruments que j'ai, je trouve que je n'ai pas assez consacré de temps et d'énergie pour ce répertoire qui m'est absolument très cher. Donc je dirais que
la première pierre avec Ortiz et partagée avec Guido Balestracci. Voilà, j'ai vraiment envie de continuer et de le proposer dans cette diversité instrumentale que j'aime défendre. Ben oui, Super. ben absolument. C'est un gros travail, surtout après les travaux qu'a fait William Dongwa sur sur Ganassi. Ouais. Il faut procéder jusque bien au XVIIe siècle avec tous les autres auteurs, en fait, Alfonso de la Viola, tous ces gens-là. Il y a plein de choses à faire qui sont passionnantes. Ouais. Bon, j'ai hâte de participer et voir votre collaboration. Maintenant, il est 1h. C'est l'heure prévue pour switcher, pour parler plus avec Marc pour le sujet de l'histoire du violoncelle en Italie. Bruno, vous êtes bienvenu de rester ici ou juste sign off. Je ne suis pas sûre qu'est-ce que vous voulez faire. Mais principalement, je voudrais vous remercier de parler avec moi et la communauté de la Chapelle historique du Bon Pasteur à Montréal et notre communauté de violoncelle au monde. Et merci et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais laisser Marc, bien sûr. Je vais écouter avec bonheur et plaisir et grande curiosité, comme toujours, pour un sujet qui me concerne directement. Par contre, je vais peut-être m'éclipser de l'ordinateur. Super. Alors, je vous remercie beaucoup, vraiment. C'était pour moi super d'être présent avec vous à Montréal. Oui, on va vous inviter bientôt. Yeah. Merci. J'espère qu'on va pouvoir faire tout ça en présentiel très bientôt. Yeah. Oui. Yeah. Sans pandémie. OK. Sans pandémie. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir, Bruno. À bientôt. Au revoir, Marc. OK. Et Marc, je pense qu'on peut faire notre conversation bilingue parce qu'on a parlé juste sorry, I'm going to go back together. On a parlé juste en français avec Bruno et peut-être je voudrais accueillir notre écouteur anglophone. So let's do a bilingual presentation. And so I'm going to just start by, I gathered just a few questions from some colleagues. Marc made a video of, we had a conversation only 3 days ago, and then many people watched. I think there's already 300 views. And it was just a wonderful exploration of the history of cello. And so it's difficult for me to check the comments, but I'm trying. So if anyone wants to ask a question, it might be a little awkward while I'm looking, but I'm going to try to find the questions and propose them to Marc. So the first question is about one of the pictures you showed. So la première question est pour une photo que vous avez montrée, avec beaucoup comme 5 instruments allemands. Et quelqu'un, Mime Brinkman, a demandé si ces instruments étaient coupés. Were those instruments cut down? Parce que le F-holes semble très, très grand en proportion de l'instrument. So what do you think about that? They're almost cartoon-like F-holes, but I know on my church bass, there's huge F-holes. So anyways, wasn't sure how to answer. I mentioned that these 5 instruments that are that are preserved in the Instrument Museum in Berlin, in Germany, are 5 instruments that belong to the so-called Alemannische Schule, and these are I'm just showing you the region I described. Picture. There we go. Yeah. Yes. So some are by Staub, some are by other makers, and it's specifically a specific characteristic of the instruments of that region, which is around the Black Forest, a little north, a little south, a little into Switzerland, all the way from Basel to Zurich. All these instruments have actually those characteristics of very long, straight, vertical
F holes. And of course, if we start from the traditional idea of, the classic, so-called classic Cremona school instruments, often instruments from different schools look quite different. But here, as far as I know, as far as Anita Otterstedt has studied about those instruments, they have not been touched. They have kept their original features. Of course, some have been altered over time to adapt to later repertoires. But in general, these instruments were sort of discarded and were left in the collection in Berlin. There are a few in Brussels too. There are a few here and there. Yeah. And fortunately for us, they were not part of those classical instruments that everybody was looking for in the 19th and 20th century, and they've been sort of left into the collections to just be admired. But these instruments have not been cut back. I mean, much we know. In that sense, the Italian were less fortunate, the Italian instruments, because they were so desired, and then people altered them, and some of the, German instruments were just not appreciated and then not altered, and maybe are now understood as great works of art as well, just different style, different approach. And we have And of course, the creation of the Conservatoire de Paris, actually, in the early 19th century was quite important in establishing those Cremonese instruments as sort of the top choice for the conservatory, because they had models that could withstand, if not rebuilding, at least strong adaptations to the needs of the 19th century. And, Fétis, François-Joseph Fétis, was an important figure in this whole idea of looking for the ideal instrument for the conservatory. And in that, he collaborated with Jean-Baptiste Villaume in Mirecourt, who was absolutely fascinated by the Cremonese instrument, copied many of them, built fabulous instruments, but had a very strong, interest in those instruments. And so the 19th century has been pretty much determined also by some of these, and has discarded the instruments that were not really adaptable to the needs of volume and virtuosity that were developing at that point in the 19th century. Yeah, fascinating. And what another question that came was from our very good friend Rafael Sanchez Guevara in Mexico City, who is just so wonderful. And he wanted to know, speaking about all the different bow holds, and especially the bow holds, but about the practical implications of the diversity of early bowed basses. So that would mean, what's in your own experience of exploring that diversity, what impact do you expect it has on performance and performers? It's a big question. Oh, yeah, that's a big question, because, there's so many types of bow. When you start in the 16th century and you go all the way to the late 18th century, you go through an enormous number of types of bows. And you see in iconography, but also later even in Michel Corret's method book, he talks about several ways to hold the bow, a little choked up, directly on the frog, sometimes even with the pink under the stick, in overhand bow hold. But then you have all that underhand bow hold, and there too you have bows that have a fairly long piece of wood that sticks past the frog. Yeah. And there you see iconography with bows that are quite curved, and that were used, in the 16th century on all kinds of bowed stringed instruments, but that probably come back all the way from the rebecs and the lyre and the vielles before. So some of these bows are held on the frogs. Some later bows can be choking up underhand too,
often the frog is high enough that you can stick 1 or 2 middle fingers in the frog to hold it. You see all these different things. What it has offered me as a player, exploring with underhand bowing, is what I often call the restitution of the consonants. The overhand bow is definitely designed to foster some kind of a bel canto playing. Bel canto then in the late 18th, early 19th century playing, where you have a lot of vowels and you have to work, to get consonants out. You have to hit the string, or you have to do a variety of things that the bow might not want to do naturally. Whereas if you hold it underhand, you get this bite that you can modulate in very different ways, especially if you have a bow that sort of tapers off at the tip. You can work with underhand bowing in articulation. So what it has given me, besides that idea of restitution of consonants, is actually a wider variety in articulation possibilities. And in articulation that is speech-like. So it actually makes rhetorical playing almost more natural than with an overhand bow. Although, of course, depending on how you do it, and we are so used to make things happen with any kind of a stick. But the things that some bows will do almost naturally without effort are quite stunning when you hold it underhand. It's an articulation within the sound, not by bouncing off the string and, not by necessarily hitting the sound or releasing the sound, but you're making sound and articulation at the same time, which I think the underhand does so well. So, yeah. Yeah, I think it's an enrichment of our palette of colors and articulatory details to use both for the repertoire, for which they have been thought, well enough that Vandini offered certain things that worked really well with underhand bow, and where you get frustrated because you probably sometimes have a different sound representation or imagination of what it could be. And then, of course, as Bruno was saying before too, you have the acoustics, you have the hygrometry, you have the humidity, you have the way the strings react, the way the instruments react in a given space that can make it work better or can frustrate you in what you're trying to do. So that too remains something that you constantly rethink and readapt and rework as you're developing those technical elements. Yeah, and I think it's playing underhand is something that even a modern cellist with a modern bow could try, and it's not like there's a rule against flipping your fingers around and just giving it a try. And maybe you could talk a little bit about, I'm just saying, it's great to get a Baroque bow and to get 5 instruments, or however many Bruno has, 12 instruments. But there's a lot of people who want to try Baroque music, want to try different techniques, different repertoire, but maybe aren't ready for the equipment. And what do you think are some of the compromises that you find, say, a good choice for someone who really wants to explore and change their mind first, and then maybe hopefully someday go down the path of getting the right equipment? Tell me some of your thoughts about that. Maybe you don't agree. I'm curious. Yeah. I think it would be hard to use a modern bow to do anything underhand in the cello way. I mean, just to experience you can choke up on a modern bow and make it work like an overhand bow a little bit. You get a lighter bow. It's not the same, but it's possible. If you take the modern bow, you obviously will have to have your hands past the frog, and then you're stuck, I think, in some kind of viola da gamba bowing, where your strong beat is an up bow. And I've grown more and more convinced that for Baroque cello underhand bowing, we really do not need to look at what gambists do, but look at what modern German style double bass players do.
their bows, because that's still an instrument that is part Holding of at the end. violin family, and they really play downbeats, strong beats with a down bow rather than an up bow like the gambists. And for that, you really need to have a frog that is high enough so that you can actually put your hand in it. And that's a little difficult with a modern bow. I think that wouldn't work. And then the tip is too heavy and you have all that. There are sharp corners on the frog that start to hurt after a while. And yeah. But I think you can get good copies of bows from the early 18th century, all the way up to the 1720s, where the frog is high enough that you can actually use it underhand, but where you can work in overhand position too. So for somebody interested in experimenting with both ways, finding a bow like that where both approaches actually work is the cheapest way to go about it. And you can get a good bow for 1,200-1,400 euros easily, or quite a bit less even. Yeah. So and then you have bows that only work underhand and bows that only work overhand. But for experimentation purposes, I think it would be a good idea for schools and collegia musica and universities to actually own a few bows that can go in both ways, underhand and overhand. And that are not gamba bows. Yes, that are made for cello. Exactly. On the Facebook page, John Mark Rosendahl, who's a fantastic cellist and gambist, says maybe a collection of a few instruments but many bows. Do you think that's a solution for some cellists, to have a couple of instruments but a lot of bows to make the change in the style? Yeah. Or always. I mean, it's the bow that makes the sound on the strings. It's with the bow that we make the articulation. That's our tongue. That's what we speak with. The instrument is the resonance box, and of course the strings are the transmitters of the bow, of the articulation to the sound box. So the strings are very important too, obviously. Very much. But the bow is definitely the basic tool, I think. And cellists who are at the beginning of their careers and can afford 10 or 12 or 15 different instruments can start with a larger one, and maybe even those instruments where you can switch the bridge and switch the upper bout so that you can actually put 4 or 5 strings on it. And the same thing for a 4-string or 5-string smaller instrument, a violoncello, then, where you can actually, that offers you the possibility to have 4 different instruments. Yes. And then you can have a large variety of different tunings. And then if you have a few bows, maybe an early type bow that is really underhand, sort of circa 1700 bow, that you can both work over and underhand with, and then 1 or 2 later bows for the mid 18th century and late 18th century, with 4 or 5 bows maximum. You can actually do pretty much what I would call necessary to do real Baroque cello rather than classical cello, which has pretty much been what we've been doing for so many years. What most cellists have been doing for so many years is basically the post-Corrette cello, and use that for the 2 centuries of repertoire that precedes it. And that's what we need to move away from. And that idea, out of the practice with Bruno and out of the research with me, is what actually brought us together in this cello stories project. Now 7 years ago. Yeah, my point was not that a modern bow should be used underhand in general. It's just that I encourage all people to try and not prevent themselves from trying anything just because they don't have the instrument yet, or the bow yet, or the strings. And I think that if more people would just go for it, then we'd have more people eventually arriving at getting another bow or another instrument. But they have to start on the path. Yeah, and so absolutely. Something that I know I have a lot of ideas about
the difference between metal and uncovered gut. But tell me what you think when you have an instrument like a big basso di violino with no metal on the strings. What kinds of things change for you in the interpretation and in the physical sensation? What are some of the advantages or disadvantages? What happens with no metal? What I like about the no metal is the thickness of the string. You really have, material in your hands, and especially if you do, those triple wound pure gut strings. I think they're a lot softer. They're a lot less, I would say, penetrating clear. But then you can produce a much warmer and I would almost say fuzzy in the good sense of the term kind of sound that is, if you have the right instrument with a large sound box like a basse de violon or anything, or an Italian violone type instruments of the 8-foot, let's say bass violin family, not a double bass, then that kind of resonance carries. In the same way, I would say that the soft speech of an old Italian organ pipe works. It's never this. If you listen to, large 16-foot, 24-foot organs, such as the late 15th, early 16th century organ in the Basilica of San Petronio in Bologna, you don't really hear that 24-foot. You sort of feel it, in the air. And I think a lot of these really low pitches are not necessarily meant to be heard as clearly as we have wanted them to be with our modern double basses and the use of up to 3, wire wound strings, even for music from long before the middle of the 18th century. That's not the point. If Corelli used, 60 violins and put 10 cellos with them, but then 15 or 20 double basses of the large, 4-string sort, it was not to make really clear penetrating sound, which you can do with a couple of basses nowadays, but it's to have that sort of acoustic fullness that you experience with those very wide and very long, low flute pipes that are 98% tin in Italy. And so you have this very soft speech, but you feel the fullness in the large resonant space. And I think that's the purpose of these thicker, pure gut strings. That's what you obtain with that. Rather than one very clear, sort of in your face kind of bass thing. That is a much more, not a late 18th century aesthetic, I think. And most mid to late 18th century instruments, you only see one wire wound gut string. The other 3 are usually pure gut. And even though the wire winding or silver winding was only developed, around the 1660s, 70s, but in France, Saint Colombe adds the 7th string to the gamba, the low A, thanks to the winding, otherwise it would be too thick. And then we see it appear gradually, but it's not because an invention happens that all of a sudden everybody does it. And that's the same thing with the bows too. Sometimes these things are well ingrained and it takes a generation or maybe 2 for people to adopt those things. So I think in our Baroque cello playing, whether we play the larger violone or the smaller violoncello, we can actually keep working with just one wired string, starting with repertoire in the 18th century, and keep that kind of setup, until Vandini's death in 1780 or something. And trying to make an uncovered C string sound like a modern cello C string is really missing the point. That doesn't work. It's really just missing the point. And it was so fun to play, and to have, when I played uncovered gut, to have my dynamic range be very minimal, and to just enjoy the small
waves, and there's something that you can put your trust in the audience, that if you're making a phrase and you're only going mezzo piano to mezzo forte or something, it's enough, and it's very clear, the phrasing is there, the nuance is there. It doesn't have to be super quiet to super loud in order to have a meaningful effect. And I think this uncovered gut really brings out that side of cello playing, the subtlety. Absolutely. And then another advantage, you know, if you have a cello set up with 2 wire wound strings and 2 gut strings, you know, they react differently to humidity and they go out of tune in different ways. One goes up, one goes down, Whereas if you have 4 gut strings, you know, they behave in the same way, and it's actually much easier to manage. Totally. There was one question that came in on Facebook. So this is Catherine Vandermeersch, who's a instrument maker. And yes, I know her. Yeah, great. She wants to know, is there a 5-string violoncello with an extra low F instead of the E on top? That's actually that gross Quintpass that Michael Pretorius you know, describes in his Syntagma Musicum. For me, you know, depends what you call a cello with 5 strings with that low F. It would need to be a pretty large instrument, you know, of the sort that is the largest instrument in those Alemannische Schule instruments of that picture we were talking about in the beginning. I think you need a long string length to have a string that is tuned as low as F. You know, I'm not so sure about the utility of an F down there, especially if it's going to be an 8-foot instrument. Overall. Yeah, if you have an instrument that is even of the size of that larger Krauchtaler instrument of Berlin, that instrument has, I think, a case length of about 90 or 91 centimeters. So it is 15 centimeters. So that's over 6 to 5 inches larger than a cello. And if you keep the bridge really low, you can augment the vibrating length of the string. But to have that work as a pure gut F is going to need quite the phone cable, you know, to put on there. Already, you know, I have an instrument like that. It's not quite 90 centimeters. It's about 87 centimeters case length. And I have a vibrating string length of 80 centimeters, which is quite big. And to have that as a low G, as a wired string is not very historical. But you know, you need to find ways to then attach your strings into the peg by attaching a thinner string to it to sort of turn it in there. But yeah, theoretically, for Pretorius, that exists. I've never seen any other source that mentions that instrument for an 8-foot bass, although it calls it a gross Quintpass. The problem is always once you have 5 strings, you know, which end suffers? Whether whether you break, you know, you make it small enough so that your upper string doesn't break, or that you make it large enough so that your lower string will have enough tension to vibrate. So that's always a difficult one. So I prefer to have 1/4 on either side, and then you can have an instrument that actually resonates pretty well. But I don't think anybody has really tried to build, and I'm talking directly to Catherine van der Meers here, to actually try to build one instrument that has the proportions and the size of that gross Quintpass and see what happens, because it would have to be a pure gut string in 1619. So, you know, if someone wants to pick up that suggestion and try it out, it'd be interesting. Tonight I know Bruno has a 6-string bass violin that is tuned like a G violone. So I don't know how that works out for him. I think he's listening attentively.
Tonight I'm gonna play a Vivaldi concerto with my 5-string tuned C, G, D, A, D, because the piece is in G and it has some nice triplets that I can, enjoy the top string, and a couple of fingerings are really awkward on 4-string and just as awkward on 5-string. So it didn't help, it didn't hurt. And I think that's part of the fun, is to, maybe tonight I'll play on this instrument, and the next time I play it, I'll try it in another setup. And so I think that's a lot of the influence I have from working with you over many years of discussions, is to, even if you present in public something, it's not the final step. And I hope that that message gets passed on to a lot of people. And it looks like there's another comment from Katrine, so I'm going to read that to you. Okay. She says, thank you. And as usual, it's all about strings. They have their limits. And of course, with a low F, it's almost a double bass, that gross quint bass. You just said that. She says she's not building it, and maybe there are some colleagues who will. Okay. Yeah. So let's see. What other questions do I want to ask you? I don't see any more from this Facebook post, but sometimes there's a lag. So anyone, si quelqu'un veut demander Marc une question, s'il vous plaît, juste écrire dans le post de Chapelle historique du Bon Pasteur. I hope that I'm in the right spot. Yeah. And let's see, what other things did we talk about that I wanted to know? Maybe you could just briefly summarize, because I have, in your Violoncello Violone article in Stuart Pollin's collection, there's a nice explanation of the Violoncello da Spalla, and, basically there's 2 pages that really lays it out. It's very clear. So anyone who wants to just go and get that chapter, it's right there. But maybe you could very briefly summarize, since it's not my favorite topic, why is it such a rage these days, this Violoncello da Spalla, and what are your thoughts about this instrument? Well, it's an instrument that all of a sudden reappeared, starting in the middle of the first decade of this century, so around 2004, 2005. And since it is an instrument that people use to play bass lines and cello concertos nowadays, my objections against the historical value of the instrument, because anyone who wants to play any kind of instrument is welcome to do so. Yeah. But I think what I have observed, first of all, in the iconography, is that any bass instrument that we can for sure tell that is playing a bass part, either because it's located close to the organ or the harpsichord, where you can see they're looking at the same music and so forth, or in a lot of the situations that I mentioned the other day, where, for instance, there's not enough room for the cellist to use the ideal position, which is seated with the instrument either on the floor or on a small end pin or on a stool or on the leg or between the calves. All these positions. And these days we have to have 2 meters anyway, so we might as well use our legs. Yeah. Sorry to interrupt. So especially in Italy, in most of the organ lofts, there is not even space enough to play the instrument seated. And if you can, then you're completely under the balcony and you're playing against a wall where you reflect the sound to yourself and it doesn't go out. So what we see in most iconography, where the instrument is being held on the shoulder, and by shoulder, I do not necessarily mean horizontal. It can be vertical. Violoncello da Spalla, as a term, only means cello held on the shoulder instead of between the legs, or like the viola da gamba. But you can very easily use a strap and strap the instrument around your left shoulder and play the instrument vertically.
We have a lot of iconography of that. And then we have iconography where the cellist will flip the instrument and put it down with its left shoulder on the balcony and have the neck stick out so that they can play a simple bass line turned around. These people were, of course, also violinists. And what you see in the iconography systematically is that these instruments are as large as cellos or violoni. So they're not the small little instruments. Of course, if we see a small instrument in iconography, we think, oh, it's a viola or it's a tenor. That's, an issue. But what these modern violoncelli da spalla have are very deep, thick sides. They look like miniature cellos, right? They don't look like violas. They're not as flat as a tenor or an alto. So all the iconography actually shows these large instruments. And then on top of that, in order for an instrument of the size of those modern viole or violoncelli da spalla, in order for these instruments to be playing at the 8-foot register, that means with a low C that goes as low as the modern cello, the only way to make that work, and that was the string maker Mimmo Peruffo's nightmare to try to figure out a string that would work that way. Aquila, he came up with the owner of Aquila. Yeah, a historical solution where you have double wound gut string. Yeah. But unfortunately, although it's a historical thing, the first mention of that string we find is actually in 1767 in a letter from Jean-Baptiste Forqueray le Jeune to the king of Prussia, who was a gambist. And he basically talks about les doubles filets and says, avoid those, they sound bad for his gamba. So given that the iconography only shows us large instruments that are held horizontally if there is no other choice possible, they're usually in sacred contexts, so always in church. So, most of the bass parts that you see the instrument playing are just playing the bass part of along with the organ. So it's not the cello suites, or it's not a Vivaldi cello concerto or anything like that. It's a bass line that you can play on in any kind of position. They're not that hard. And then the other problem is that the instruments that have been copied to make those violoncelli da spalla have been so deeply altered, like so many instruments, obviously, that indeed there is a lot of wood from instruments from that period, but we're not at all sure that these instruments by Hofmann, by Snoek, that are in Leipzig, that are in Brussels, are actually now the way they were maybe when they were made in 1732 or 1734 for the Hofmanns, and 1708 or 9 for the Snoek that is in Brussels. And we also don't know whether, even if they are original like that, and were used before we know about a double wound gut string, that they were actually playing in 8-foot register. I mean, the violoncello is also an instrument that can be tuned in G, D, A, E at the octave of the violin, just like we saw in Banchieri. That's a bass instrument too. But even a G on an instrument with a 43, 44 centimeter case, to have a G that sounds well is not easy either. So there are basically too many fundamental problems with that kind of instrument to just blindly adopt it and make it being used as a bass, as a small bass violin, especially to play solo repertoire. That's what I don't buy. And so I think it has, so far, maybe if we discover that, double wound strings were made in 1700, à la bonne heure, then we're fine. But so far, where the research is, this instrument, as used today, I think has no place in the so-called historical performance practice movement. Great. Whether you want to play it, with metal strings and play the 5th or the 6th cello suite with 5 strings on an instrument like that, and if you can do it, fine.
But Yeah. then you're creating a modern instrument that Yeah. has nothing historical for the 1720s, when those suites were written. Yeah, and in my opinion, there's nothing wrong with trying new instruments, trying repertoire on different instruments, and saying, hey, everybody, this is just me trying this and enjoying this, and if you like my interpretation, you like this, great. You cross the line when you say, this is a cello, or, very simply, or something like that. And anyway, so let's leave that topic, and there are a couple more questions that have come in. So Okay. we have about 20 more minutes, and so it's up to you how long you want to take for each one, but there's at least 3. Okay, I'll try to time it. Yeah, one comes from one of my students who takes my courses. He is in Oklahoma, and this is Michael Relland. He wants to know about sound posts. Can you say a little bit about this development affecting the timbre of instruments, and also timbre and volume, and some of the goal of using sound posts? Yeah. You mean just the purpose of the sound post in general, or Yeah, I mean, the way we have been starting to experiment with sound posts now? Maybe both, but I mean, I assume he's a bit talking about, instruments that don't typically use a sound post, and then transitioning into using them, in the 16th century, and then yeah, of course, to what's going on today, some of the recent developments in sound post usage. I hope that's clear. Yeah. Of course, that's maybe even a better question for an instrument maker than for a historian. But totally. in the 16th century, we have varieties of approaches to the inside of the instruments. Gambas were often braced with inside wood, where no connection was made between the top and the bottom. Then you have rebecs, for instance, or instruments that were used even in the Middle Ages, like the crwt in Wales, for instance, where you have a bridge that starts on the case and then goes all the way down to the bottom part of the case, to the under. So the bridge goes through the F-hole? Either through the F-hole or through the top. Wow. If you, Never heard of that. It actually connects the instrument, connects the string to both, basically makes a connection between the top and the bottom, so that the entire body of air can be brought into vibration. So that's basically the purpose of the sound post, is to foster that direct vibration that comes out of the bridge that hits the top between the F holes, where that part is sort of most sensitive, because it's also thinner and because it's not attached basically to the sides of the instrument. So that vibration is strong, and if that vibration is directly communicated to the bottom of the instrument, then the whole box starts singing. And some of these sound posts have, of course, been cylindrical. Some have been square, rectangular. People have basically experimented with them. And also in the 16th century, when instruments were made with not on a shape, basically not on a form, but sort of freely put together, often the bass bar was not glued in afterwards, but was basically in the middle of the top, was sort of saved, and then the sound post was put either in the center or sometimes lower than the bridge anyway, under the depending how you look at it, under the right foot if you look at the instrument, right? So on the left side, looking at the instrument, on the left side you have the bass bar, which got longer and thicker over time to give the instrument more resistance. Tension. And so did the sound post that was on the other side, not exactly under the right foot of the bridge, but a little lower. That was also thinner in the past than it became in the 19th century. It alters, of course, the harmonics. It alters
the timbre of the instrument. And especially if you start playing with moving the bridge to the position that we see so often in iconography, which is either at the bottom of the F holes or even a little lower than that, to get more string length on an instrument that is not too large. Then of course you have to look for a good place for the sound post. So you have to keep messing around with the position, with types of wood, with types of thickness, cut, and so forth to make the instrument work in an optimal way. There's a lot more to explore. Oh yeah. Yeah. Okay, so and practical. Yeah. Great, thank you. So another question is about low Bs. Ulrike Pranter says he found several low Bs when accompanying a Handel cantata, and wondering what instrument that might be written for. Playing the B an octave higher is a pity, and so maybe you could just say, that's their question. So let's see if you can answer that, about what instrument that might be for in a Handel cantata. Depending whether it's a cantata written in London or one written in Rome. It says from the Italian cantatas. Yeah, it's from the Italian cantatas. From the Italian cantatas, okay. Yeah. So basically, in Italy, we have, for most of the 17th century, probably almost more instruments in B flat, F, C, G, so a step lower than the cello on these violoni, in places that were also more French oriented or Francophile, or had family ties with the French, like Modena. Modena, especially since Francesco II d'Este was married to a French woman. The connections there are very strong, and actually in the music of Bononcini and Vitali and Colombi, we find B flats all over the map. Same thing in Gaetano Greco, the Neapolitan, those sonate a due viole, and viola is, as I mentioned before, also the regular term for bass violin, both in Naples and in Venice, by the way. Yeah. There are plenty of B flats. So these instruments were normally tuned in B flat, F, C, G, as if not more often than the more modern tuning for the smaller instrument, which is C, G, D, A. Great. So it's completely normal also to have that kind of thing in Roman and in Neapolitan contexts, to have B flats. In the years that Handel was in Rome between 1708 and 1710, basically. Especially if they were using the larger instrument, which would be for accompanying, as opposed to the smaller version, which might be for solos. Sure. Yeah. And some of these cantatas have very nice vocal parts, and nothing says they cannot be played even on some kind of a 5-string basse de violon, 5-string violone in B flat, F, C, G, D. Yeah. And then you have the full range, and you can make the instrument sing from the basso continuo, and you have those low B flats. Yeah, it does it all. Okay. And so one more question is from Amandine Menug. I hope I said that right. And she says she's had the opportunity to do some research on the use of the left thumb from Alborea to Dupont, and she would love to hear you talk a little about the use of this technique in Naples at the end of the 17th and early 18th century. The thumb position. Yeah, left thumb. Yeah. Well, especially I was mentioning that piece before. There is a studio per violoncello solo by Supriani. And Supriani was one of the cellists, along with Alborea, who sort of establishes the Neapolitan cello in the first decade of the 18th century already. And that is definitely an instrument that is the real, I would say, predecessor
of the classical or modern cello, often a fairly small instrument, but in iconography we see them play rigorously overhand, as opposed to pretty much all the other Italians at that time. And in that studio, Supriani actually goes into very, very high pitches, all the way up to the A and the B above, in the octave above the middle of the string. Yeah. So on instruments of that time, you would definitely be off the fingerboard, which, for Boccherini and contemporaries doesn't seem to have been a problem. So why would it have been a problem for him? And then, 15 years later, we see the thumb position definitely being more and more necessary in music of Lanzetti and of other Neapolitans. So unfortunately, again, the thumb position is only described for the first time by Cocset in his method book of 1740, but I think the Neapolitans were already using it in the first decade of the 18th century, based on some of these pieces where, as playing some of these toccate or these sonate, especially the more ornamental version, where it goes even in the octaviating treble clef. Some of these things really require thumb position. And if you think back of Vandini's earlier sonatas, the Venice Sonata of 1717, I'm not saying that you absolutely have to use the thumb, but it's a whole lot more convenient. Works better. Yeah. It does work better. So I think, without being described, I think that the thumb was already used by a number of soloists, especially in Naples, but maybe more than in Naples, starting in 1715, as early as that time already. And of course, it's a hypothesis. I mean, until we find more detailed information about that. You could also think it's 4 or 5 string instrument with a higher string, but there too, it doesn't work in the same way. Yeah, no. And just to add this tiny plug for my Dall'Abaco edition that's coming out right now, there are, I think, 7 different sonatas that have a plus sign for the thumb. And this is definitely before Boccherini, and who often uses the clef changes to indicate the thumb. But this plus sign starts to pop up around. This is probably in the 1740s, 50s. So that's one more source that a lot of cellists don't yet know about. So it's coming. Yeah, I think maybe a little. For a little too long, this whole thumb position has been a little taboo among Baroque cellists. Yeah. But I don't think we need to ignore it. And also one thing we talked a lot about when we were working on our Vandini project was the color of staying in one position, how it creates a unity of color, which is different than when you go back and forth. And maybe you could talk about some of those advantages. Yeah. Well, yeah. Obviously, if you stay in high position on lower string, you have a very much darker color, which again, nobody really talks about until much later. But we see that Boccherini uses it through the use of clefs, or through sometimes indications in the music where he says, on this G string or on the C string, even though he's high up in the register. And we know also that it was a very important part of Boccherini's stylistic interests in this empfindsamer Stil kind of approach to sounds that are very sensitive and so forth. Now, to directly go and transpose that to 30, 40 years earlier, unless I find some indications that allow me to do that, I'm always a little weary of doing it, of thinking along those lines. But, given the things that are happening in the Vandini sonatas later on, in the Berlin sonatas, for instance, and whether those thumb position elements or indications are his or have later been added by some cellists later, or even at the same time by someone else, we'll never know. But there are similar
technical and functional things that work in the hand in these late sonatas that you can already find in the earlier ones. So I wouldn't be completely opposite to actually use that idea of it's a nice idea, whether it's founded in any historical kind of documentation is of course never sure, but that doesn't mean we can't try it out and see whether it makes sense. Yeah, if the music seems constructed around staying in position, it's a strong argument, a musical argument. Right. And yeah, it's a strong musical argument indeed. Yeah. That if we were to find something documentary that would corroborate that would be even niftier, of course. But we can't always have all the proofs we would like to have. Yeah, there's time for one more question, and there's a nice question from Josephine Van Leer, who's out in Edmonton. Wonderful cellist, gambist, and director of early music Alberta. So let's, she says she has a G violone. She's been playing violone these days. And depending on the repertoire, of course, would you change playing it with a bow, with a bow like we've talked about, holding more at the frog, with a cello style underhand grip, or would you stick with the viol style with your hand farther up the bow, strong up bows, strong down bows, or even overhand? What would you do with the G violone? Yes, to all of it. All of it, try. Basically, I think it completely depends on the context. You know, if we think back of Philibert Jambe de Fer, where he basically talks about the difference between the braccio and the gamba family as a question of social context. And if you use your G violone, whether it has the shape of a gamba or of a cello or some mixture of the two, which is probably the most historical type choice for that kind of instrument, then you can see the instrument there just on the right of Bruno's shoulder. Oh yeah, here we go. Which has this sort of almost cello shape basse de violon type of instrument. I think if you play it in consort with other gambas, then definitely with a gamba bow and with gamba bow technique and the strong bowings a la Ganassi that are up bow. If you play with a violin band and you use that, let's say in a violin consort or a 4 or 5 or probably more often 6 instruments in that 16th century Venetian style, and then you would be playing the basson, or basically the violone, a 6-string kind of violone, probably tuned in G. Then I would probably go with a kind of bowing that matches the violins, that is still underhand, as we see in Venice. But where you have your hand in the frog and play like a modern German double bass player, basically. Right? If you use a G violone to play the Cima, sonata for violino violone, for instance, that would work fine too. And I would still probably, in Northern Italian tradition, use an underhand bow that is quite, tapered, and where your strong bow is definitely the down bow. But then if you use that kind of instrument to play in the Sixth Brandenburg of Bach, for instance, then you really move into, another type of world. And that bass instrument of the 2 gambas, as opposed to the bass instruments, the cello, of the 2 violas, basically there you will go with full gamba technique and use that. Whether you use an instrument like that to play in a Corelli trio sonata, for instance, would probably be the same thing. But if you go much later, these instruments started to become a little obsolete, or on the one hand, they were too large to play, Handel trio sonatas or something like that, published in London or something in the 1740s and later. They were
considered a little large for a regular bass line and maybe a little too small for an orchestral bass, which doesn't mean that they weren't sometimes used. And then, if you play with a bunch of double bass players who actually play overhand, and you could play overhand too, that sort of takes you into the 18th century. And even in the 24 violons du roi, you wouldn't have had a G violon, and they were all basse de violon and B flat, really. The French didn't really use any 16-foot type instruments anyway. But I would say, when we see 16-foot instruments, then to go, a little beyond the G violone, they're usually used in very large-scale sacred music, in large churches, in polychoral music. Yeah. And then often these churches had an instrument sitting there, and the player would arrive with his bow and then basically do whatever he could do based on the bow he had. So I wouldn't say, that's why I said yes to all possibilities. I mean, look at the context, see what the others do, see what works best in terms of ensemble playing. And there is not one rule to do one thing. There's many rules as there are players. That's the beauty of pre-standardized, pre-conservatory music making. Flexibility. Is that every player did his own way, pretty much. And then, people are asked for the way they're playing. And, another important element too is when you think of this melting pot that Rome was, in the days of Cardinale Ottoboni, when Corelli and Scarlatti and Gasparini and then all these people were active, and Bononcini and Colombani and all these cellists who were active in Rome. They all played in different ways, held the instrument in different ways. And if you think of the aesthetic of an ensemble, of a large scale ensemble in the 17th century, it's really sort of honoring the American motto, which is e pluribus unum. Basically, out of many ways of playing, you get one kind of sound, which is very much the opposite of the 19th century sound, where you get a variety of players who play in the same way, and you make that one sound. That's a very different kind of aesthetic, which doesn't have the pastiness and the fullness of that kind of diversity and variety you have in ways of playing and in types of instrument. So G violone, along with cellos and smaller cellos and larger violoni and 16-foot instruments, all tuned in different ways and trying to play in tune together, you get a very interesting type of pasty sound that I think is quite characteristic of 17th century Baroque aesthetic. I mean, that's how you build colors. When you look at Caravaggio, Carracci, when you look at these painters, it's never one single color. It's always, a concoction of all kinds of things to get to the final result. It reminds me of something I think Tartini said about harmony coming out of the unison, because even with the unison, there's contrast. And this, so splitting apart, starting with the unison. Wonderful. Well, we're all the way up to 2:00 now, which is about as long as I plan to have you here. And we have had some wonderful questions, so thank you, everyone. Indeed. Thanks, everyone, for great questions. Yeah, and maybe we'll do this again. I see Bruno's still here. I'm happy to see you, and thanks again for your lecture, for your interview. I have just a few more things to say. Je voudrais annoncer que on va continuer aujourd'hui avec deux petits concerts. Un à 18h, ça s'appelle Violoncelle vivaldienne, c'est 3 pièces de Vivaldi. Et le deuxième à 19h avec 2 pièces, une première pour 3 violoncelles baroques par Maxime McKinley et un trio pour 3 violoncelles de Giuseppe Clemente Dall'Abaco, et ça commence à 19h. As a thank you to all of us who are organizing this, I'm asking for donations to the ensemble Palais de Musica, and the donation information is on the event website page, the Facebook page, and please just feel free to give a little something in thanks for what we're doing today. And
that's it. Et merci à la Chapelle historique du Bon Pasteur de nous accueillir. I'm there right now. And, oh, Marc disappeared. So I think he had to go. And thank you, Marc. And thank you, Bruno. And I'll see you all at 6 o'clock. So, bye. Okay.